Oké, nou, helemaal leuk. Ik ben Roos en ik werk bij het Nieuwe Café. En dat is het museumcafé van het Nieuwe Instituut. Van het hele team van het Nieuwe Café, absoluut de lievelingsvogel. Zij heet Mientje. Het is misschien een hij, dat weten we niet of het een mannetje is. Het is een waterhoentje. En Mientje heeft nu 2 baby's. Waterhoentjes hebben een rode snavel en dan geel. En hele grappige flappervoeten, zeg maar. En die baby's zijn nog zat, want het zijn een soort van zwarte pluisjes met dan van die super lange benen eronder. En die rennen dus heel hard over het terras. Maar Mientje heeft dus ook uitgevonden dat wij een soort van perfecte plek zijn om heel veel eten te vinden. Dus die schooiert zeg maar dagelijks door het café om een soort van onze persoonlijke stofzuiger te zijn. En alle kruimeltjes mee te nemen en stukjes brood als die kan vinden. En dan rent ze daarmee naar de baby's toe. Dus zo, ja... We komen altijd weer in aanraking met de natuur hier. Mijn naam is Floor Berkhout en dit is Stemmen van het Nieuwe Instituut. In deze 3-delige podcastserie documenteer ik de stemmen in en van het gebouw. In de vorige aflevering heb ik met Najiba, Francine en Niek nagedacht over de toegankelijkheid van het museum. Therefrom, I have joined forces with Najiba for this episode. And my name is Najiba Yasmin, and in this episode we stroll around with Shrishtee, Witske, Frank and Anna. Before we hear from our guests, I would like to invite you to think about all those forces on the peripheries of institutions, both human and non-human. Today, we will hear from some of them as we dive into the question of what the biography of a water body, such as the pond surrounding our institute, looks like. Ja, we staan nu op het grensgebied van tuin- en vijverpartij eigenlijk. Dus je hebt hier een soort granieten lichtplateaus. En we kijken hier nu naar de rechtervijver. 2 meerkoeten met 2 jonge kuikentjes. Maybe we can sit there and look at the duck. I come here a few times a week and it's nice to see their babies grow. Over a year and a half, maybe 2 years ago, the ponds were completely empty and all the life that was in there vanished at that time. Although there was a recent renovation of the pond's interiors, we hear from Hetty Berends, conservator at the Nieuwe Instituut, who shows us drawings and pictures from the ponds from before the renovation, tracing it to 2 decades back. So the whole area on the ground floor has changed as well. A larger area for the cafe, etc. This is a sketch from 91, done by Jokunen, the architect of this building. Actually, the form of the pond comes with the pipe that is underwater and goes straight through the pond. When the pond was emptied before all the redoing, you could see that pipe, and I think you still can see it now. So that was for the architect really a key issue to deal with and design that pond, because nothing else could happen in that specific place. When you look at the borders of the pond now, you see that a lot is possible to soften it and make it more green. When the ponds were finally rebuilt, I think they finished somewhere last year, we decided to also plant a lot of new plants to make a habitat for ducks and for insects, amphibians. Everyone that would like to visit the pond and make it into its home. We have asked Witske Nutme, one of the driving forces within the Nieuwe Instituut behind the organizational model called ZOOP, to tell us about her relation with and vision on the pond. I've been here now for 2.5 years, almost. I started there as an intern working for the ZOOP project. Now I'm freelancing. So I work a little bit on the border between a researcher and a producer. And I'm involved with various projects at the Nieuwe Instituut, but the ZOOP is the one that is closest to my heart. Nieuwe Instituut became the first ZOOP. ZOOP is the title of an organizational model for cooperation between human and non-human life that safeguards the interests of all life. The ZOOP model makes the interests of non-human life part of organizational decision-making.
last year they started planting and yeah, it became a bit more green, but it was the first time. Die beplanting moet zich nog helemaal zetten, noemen ze dat. Bestendigen. En je kan wel deels reguleren, maar niet alles. Het ene soort voelt zich wel thuis op zo'n plek en het andere niet. Ja, je ziet hier toevallig nog 1 zwanenbloem. Prachtige roze bloemetjes zijn het. Maar dat is wel drastisch minder. Vorig jaar strongen er echt wel een stuk of 100. Dat zijn er nu, kun je ze tellen op 1 hand, zeg maar. En aan de andere kant zie je wel heel veel rietsigaren. Dat is dan een plant die wel heel goed gedijt. Of die rukt dan meer op, zeg maar. Ik ben Frank Bruggeman. Ik doe hier eigenlijk sinds 2015 al ontwerp en onderhoud van de nieuwe tuin met de vijvers. Ik noem mijzelf liever een tuinbegeleider of regisseur dan een tuinman. In het kader van zo op. In 2015, artist Frank Bruggeman en ecological gardener Hans Engelbrecht designed the new garden. Continually, they are monitoring what is happening there, as well as in the ponds, and working on how they should be cared for. We hebben dit jaar echt veel libelles. In libellen is een teken dat er een ecosysteem ontstaat. Dus een soort samenhang tussen planten en dieren die zich prettig bij elkaar voelen. Ja, het zijn ook prachtige beesten. Het zijn een soort kleine helikopters. Ook heel leuk om te zien, behalve dat het iets zegt over die staat van de natuur. Maar het grote probleem is het draadalg. Dat is eigenlijk een plant die je liever niet wil. Als een exoot die eigenlijk andere planten verstikt. En dat is eigenlijk wat je gewoon echt niet wil. Dus die worden er nu door gemeentemannen uitgehaald. Daar zijn ze 3 dagen mee bezig. Het leuke is, ik heb Anna, dat is een stagiaire, en zij is daar eigenlijk een project mee begonnen om te kijken of we daar een toepassing voor kunnen verzinnen. So the idea when I started helping Frank, I would go into the pond and harvest the algae every week, let it a bit soaked on the side, so all the insects could go away. And first of all, we could see the effect on the pond. Then the algae will grow, but never overgrow because there was a slow process of collecting it. And then, all right, can we consider it something else than a waste? So yeah, like experimenting. This is a sample of bioplastic made out of algae. It's very dark, very flexible. It's a bit strong, but not that much. It would shred like a paper or wet cardboard, I'd say. Turning the algae into a usable product takes a lot of time. Anna has the time for it, but the municipality who clears the algae from the ponds once in a while doesn't necessarily. A problem that is yet to be solved. The progress on these findings are on display during the upcoming presentation on the deck. So check it out. Gives kind of a lens to look at nature, quote unquote, and wildlife in interaction with humans, because it's very curated space. Like it's man-made. The plants are almost all of them brought by humans' hands as well. But it's to see like, okay, how do you give space and how do you let it free? How do you not exert too much control? Because there is a lot of control from the gemeente or the direction from the museum, like, oh, we want it more clean, want it in a certain way. It's also what's protected in general. It's what's most visible, the birds, for example, and the plants, above all the ones that are more pretty or aesthetic for human eyes. Beheer ligt ook bij de gemeente van die vijf. Zij komen met elkaar in gesprek daarover te blijven. Over eigenlijk de biodiversiteit, hoe zich dat ontwikkelt. En op die vijver moet je op dezelfde manier naar kijken. Begin van de lente hadden we gelijk een echt zo utopisch dilemma te pakken. Er was namelijk een Canadese gans die heeft het besluit gemaakt om te gaan broeden in een van de plantenbakken die neer zijn gezet. Op het terras van het nieuwe café. Canadese ganzen staan er onbekend dat ze agressief kunnen reageren en territoriaal zijn. Een topcombinatie om op je terras te hebben waar ook heel veel gasten komen. Dus eigenlijk wouden wij van het café zo snel mogelijk van deze gans af. Ter bescherming van onszelf en onze gasten. Alleen als zo op zijn, dan konden we natuurlijk niet alleen maar onze eigen belangen laten gelden. Dat we samen met de mensen die er zo op zijn opgestart in gesprek zijn gaan van mag deze hier weg? En zij zei nou niet zomaar, want we zijn zo op. En zeiden we, dat begrijpen we, alleen wij zijn een bedrijf. Toen is het tot een compromis gekomen waarbij een gedeelte van het terras afgezet is. En er een bord is geplaatst met hier broedt een moeder gans. Zodat het voor onze gasten ook duidelijk was waarom
zij daar niet konden zitten. Dus dat is op zich mooi opgelost. Nou, eigenlijk is er met die gans uiteindelijk niet zo heel veel gebeurd. Die heeft een hele broedmoment af kunnen maken en bleek uiteindelijk niet heel erg heftig in de omgang te zijn. Dat bleek de Nijlgans. En die is hier ook gaan broeden. Ik weet niet precies waar, maar die was dus echt zwaar agressief. En die heeft heel erg veel mensen aangevallen. Dus in de lente was het eigenlijk best wel gevaarlijk om hier op het terras te zitten. Vanuit het instituut werd natuurlijk heel liefdevol gedaan over deze ganzen. Terwijl eindstand hebben die ganzen elkaars baby's gewoon allemaal uitgemoord. En was er geen een meer over. Dus ja, het is sowieso een harde wereld. Ja, een harde wereld van vijvers waarin de ganzen hun baby's zomaar ineens allemaal kwijt zijn en het café een aantal getraumatiseerde gasten rijker. Het sluiten van compromissen is de werkelijkheid van het leven in een stad dat niet zomaar een stad wil zijn. Een klimaatadaptieve stad. En daar is dit een onderdeel van. Ja, ze zeggen ook wel het is een relatie tussen grijs en groen. Grijs staat voor dan in dit geval beton en het urbane, het menselijke. Dit zoekt daar een evenwicht in. Right before Nieuwe Instituut became a zone, we took the decision and also made it happen to remove the whole parking lot and to devise for a new way to have it function both for visitors and for all other life present already in the garden. And it's nice, and I always like to name this example because it's such a good compromise. Because Nieuwe Instituut has to be accessible, but of course we also wanted it to be a place where plants could thrive, where insects could thrive. So we took all the tiles out. It was a massive operation. It was a slab of dirt for weeks. Didn't look so nice. But then, we decided to have these special type of stones that have holes in them, all on the sides. Deze solidrain betonelementen hebben geïntegreerd. En nou, je ziet het al, zeg maar, die uitsparingen zijn eigenlijk bedoeld om water op te vangen. Eigenlijk een soort waterbuffer onder die stenen te creëren. Daar hebben we dus daar een wadi gemaakt. Dat is een verdieping. Daar kunnen we wel even naartoe lopen. Ja. Dus dat is eigenlijk een verdiept stuk. Wanneer er te veel water is, dat het daar verzamelt. En dat trekt ook een bepaalde plantengroei aan. Dus zo kun je eigenlijk verschillende soorten biotopen creëren. Want we willen eigenlijk ook met het nieuwe dak, als het dak vernieuwd wordt, willen we ook iets met die wateropvang misschien nog meer gaan doen. Het wordt nu ook, de vijvers zijn ook waterbuffer voor de hele omgeving. Wat je behalve als vijver ziet, zit er ook nog een soort reservoir onder. Dat stroomt deels via rioolbuizen ook in die vijver. I would say like healthy ecosystem won't need any human help because it's really nature is really resilient. But there is so much pollutions and human activity. We need to negate what we already done so they have a chance. Anyway. While there is extensive knowledge and care work being sustained by those closely working with the Nieuwe Instituut, we reached out to Indian researcher and international visitor Shrishtee Bajpai, who actively works with themes of environmental justice, more than human governance, and rights of nature. We asked her to tell us about what it means to be with water and her brief encounter with the pond. It's about maintaining the sense of connection and understanding, and that can only happen when you know the river, when you know the species in the river, when you spend some time along the river, or trying to know what forest is around you, what plants are around you. So it starts with knowing, it starts with listening, it starts being with it. And I feel that as soon as you start knowing, you can actually not look at a person and not know them and just, not care about it. But when you really know somebody, when you listen to them, you know their pain, you know their agony, you know their happiness, then you're really related to them. And same is with all other ecosystems. You start relating with them and then you start caring for them, and you would feel hurt when something happens to it. And for this, for example, pond that we are sitting around, I feel as an outsider and having not had enough relationship or association with this water body, it looks like that there is a sense of coming back or a sense of reconnection. It's trying to bring back what is not a popular imagination in a Dutch culture.
It's trying to bring back life that is usually, kept aside. So it's trying to come back to oneself, and it's telling a lot of stories. Shrishti's remarks lead us to question if we have the capacity to actively listen to water bodies. And if we want to listen closely, another layer that becomes apparent is in the language and framing of the water bodies itself. For example, for rivers in India, mostly they are she, they are female. But then there are some rivers that are not female. And I wonder why would that be? For example, Brahmaputra is rarely considered a female. It's the rage that the river flows with or meander with that is considered more of a masculine trait. So I wonder how our sense of perceiving or associating gender with river, because I feel that as a woman I also can meander and go wherever, and rivers do meander, so that's their very nature. But also it's the sense of plundering, not thinking. It's associated with Brahmaputra because she floods, she or he, whatever, floods a lot of floodplains. So what I'm trying to say here is that there can't be one biography of a river. It is really being how we see a river or a pond or whatever body it is, and about the beings that are in and around. That includes both human and non-human. What's growing in the water body, what's flowing inside the water body, what's living in and around that water body. Wat het leuke is, we zijn met het natuurhistorisch ook nu in gesprek om sowieso dat monitoring goed op te zetten. Het lijkt ons ook heel geschikt om hier een activiteit voor publiek mee te ontwikkelen. Dus dat is een beetje wat we in de toekomst, dit najaar of volgend jaar willen gaan activeren. Yeah, we're looking here at we call it the in-between ponds. It's between the two big ponds, and here the vegetation is spontaneous at the moment. We started 5 years ago, and if you have to be patient. Oh, we found small ducks. In any case, we would recommend to take some time and sit near the ponds. And don't forget the in-between pond, which has a balance between human intervention and independence. And while it takes some time, it works. These were voices from Nieuwe Instituut with Shrishtee, Roos, Wietske, Frank and Anna. This podcast was created by Floor Berkhout, as well as the music and the soundscapes. Except for the soundscape you are hearing right now. This was made by Bart Smits and Robin Menheren. This episode was curated and programmed by Najiba Yasmin. A big thank you to everyone contributing and supporting this podcast. This was it for now, but perhaps in another human or non-human life, we will get back to this. Reading from The First Water is the Body by Natalie Diaz. Will we remember from where we've come? The water. And once remembered, will we return to the first water? And in doing so, to ourselves, to each other? Do you think the water will forget what we have done, what we continue to do?